Hello everyone, welcome to another video. This is the part 2 of previous year question solving session. So we are solving the previous year question paper of 2016. So in the earlier video we have solved the group A, that is botany questions. So in this video we are going to solve the group B, that is part of zoology. So let's begin. The first question is, DNA replication takes place at which stage of the cell cycle? এর মধ্যে কোন কোন সেল সাইকেলের মধ্যে কোন ফেজের মধ্যে ডিএনএ রেপ্লিকেশনটা হচ্ছে? G1, G2, S, M phase. So DNA replication is taking place in the S phase. S phase কে আমরা সিনথেসিস ফেজও বলে থাকি। সিনথেসিস বেসিক্যালি যেখানে ডিএনএটা সিনথেসিস হচ্ছে। নেক্সট ইজ, which of the following cells does not divide once differentiated? এর মধ্যে থেকে কোন সেলটা একবার ডিফারেন্সিয়েট হওয়ার পরে আর বিভাজিত হবে না? ইন্টেস্টাইন সেল, ল্যান্ড সেলস, ব্লাড সেলস, এপিথেলিয়াল সেল। এর মধ্যে থেকে যে ল্যান্ড সেলস সেটা ফার্দার উইল নট ডিফারেন্সিয়েট। নেক্সট ইজ, মিউসিস অকার্স ইন gonad, liver, kidney or brain. তো মিউসিস বেসিক্যালি অকার্স ইন gonad, that is inside testis and ovary. এখানে মধ্যে মিউসিসটা হচ্ছে। হিস্টোন প্রোটিন আর সিনথেসাইজড ইন S phase, G1, prophase or G2. তো হিস্টোন প্রোটিন আর বেসিক্যালি সিনথেসাইজ ডিউরিং S phase, যখন যেখানে আমাদের ডিএনএটা সিনথেসিস হচ্ছে, ডিএনএ সিনথেসিসের সাথে সাথে হিস্টোনটাও সিনথেসিস হবে। নেক্সট ইজ, নাম্বার অফ ক্রোমাটিডস প্রেজেন্ট ইন এ মেটাফেজ ক্রোমোজোম। মেটাফেজ ক্রোমোজোমের মধ্যে কয়টা ক্রোমাটিড থাকছে? 4, 3, 2, 1। তো মেটাফেজ ক্রোমোজোমের মধ্যে ক্রোমাটিড থাকছে 2টা। তো নর্মালি এরকম একটা ক্রোমোজোম যদি দেখি, এই একটা ক্রোমোজোম, সেটা মেটাফেজ স্টেজের মধ্যে এরকমভাবে 2টা করে ক্রোমাটিড থাকবে। তাহলে আনসার ইজ 2। Conservation of wildlife at natural environment is known as in vitro, in vivo, in situ or ex situ. So natural environment যদি আমরা সেটাকে কনজার্ভ করি, দ্যাট ইজ নোন এস আমাদের ইন সিটু কনজারভেশন, সেটাকে আমরা বলবো ইন সিটু কনজারভেশন। ইন নেচার, রিলেশন অফ ফুড ক্যান বি এক্সপ্লেন সিঙ্গেল ফুড চেইন, different type of food chain, food web or both B and C. So the relationship of food can be explained by both different food chain along with food web. So option D is correct. Next is, in grazing food chain, grazing food chain starts from primary consumer, producer, decomposer or secondary consumer. So grazing food chain basically starts from producers. Which of the following is a primary consumer? Out of them, which is primary consumer? Zooplankton, phytoplankton, flagellated algae, bacteria. So out of them, zooplankton are primary consumer. Primary consumer সেটা হবে প্রডিউসার। ফাইটোপ্লাঙ্কটন আর প্রডিউসার, তার সাথে পরে আসবে প্রাইমারি কনজিউমার, দ্যাট আর zooplanktons. The blood of periplaneta carries hemoerythrin, oxygen, chlorine, dissolved substances. যে এর মধ্যে থেকে যে পেরিপ্লেনেটার যে রক্ত সেটা সংবাহিত হয় কার মাধ্যমে? এটা হবে এজ এ ডিজলভ সাবস্টেন্সেসের মাধ্যমে, এজ এ ডিজলভ সাবস্টেন্সেস। রেসপিরেটরি অর্গান অফ পেরিপ্লিনেটা ইজ, এর মধ্যে থেকে কোনটা পেরিপ্লিনেটার রেসপিরেটরি অর্গান, যে শ্বসন অঙ্গ? বুক লাং, ট্রাকিয়া, ফ্যাট বডি। তো এর মধ্যে থেকে ট্রাকিয়া হবে তাদের রেসপিরেটরি অর্গান, নেক্সট ইজ, ওপেন সার্কুলেটরি সিস্টেম ইজ ফাউন্ড ইন ককরোচ, আর্থওয়ার্ম, সি স্টার, ফেসিকোলা।
দি ওপেন সার্কুলেটরি সিস্টেম যেটা পাওয়া যায় সেটা হলো ককরোচের মধ্যে। Next is the respiratory pigment in earthworm is similar to one found in chordates. The pigment is remain dissolved in the plasma, is stored in coelomic fluid, is contained in RBC, or none of the above. So it is basically remain dissolved in plasma. Plasmar মধ্যে dissolved থাকবে। Next is the red respiratory pigment in earthworm is due to the presence of hemoglobin, hemocyanin, chlorocronin, or none of the above. So that is basically presence of hemoglobin. Next is which of the following statement is true about amoeba? They form pseudopodia, none has an outer shell, they have a flagella phase in their life cycle, or they do not have the food vacuole. So they form pseudopodia. Amoeba form pseudopodia that helps in the engulfment of the food particles. Next is finger-like pseudopodium in amoeba is known as rhizopodium, exopodium, lobopodium, or phylopodium. So the finger-like projection in amoeba is known as lobopodium. Next is the nutrition in amoeba is also known as holophytic, holozoic, saprophytic, parasitic. So amoeba nutrition is known as holozoic in nature. That is similar to that of human. Asexual reproduction of paramecium is brought about by simple binary fission, multiple binary fission, sporulation, transverse binary fission. So the paramecium is reproduces through asexual reproduction, that is basically through transverse binary fission. Locomotory organ, that is seta, is found in periplaneta, catla, ferretina, or none of the above. So this locomotory organ, that is seta, is found in ferretina. Next is caliciferous glands in earthworm play a role of digestion, respiration, excretion, locomotion. So this caliciferous organ or gland in earthworm plays a role in excretion of calcium substances. Body cavity of periplaneta is coelom, pseudocoelom, hemocoelom, or coelentron. So in case of periplaneta, the body cavity is hemocoel. Next is parthenogenic reproduction takes place in arthropoda, reptilia, agape, echinodermata. So this parthenogenetic replication or like reproduction takes place in arthropoda. The enzymes involved in cell cycle is kinase, cyclin, both A and B, or none of the above. So cyclin and kinase both are involved in cell cycle. So option C is correct. Next is in which animal internal fertilization occurs? That is cyclostome, amphibia, reptilia, sea urchin. So among them, reptile is the animal where internal fertilization takes place. The enzyme fertilizin is secreted by mature ovum, mature sperm, acrosome, or plasma membrane. So this fertilizin is secreted by mature ovum. Kaziranga and Jaldapara sanctuaries are famous for conservation of Royal Bengal tiger, spectral monkey, one-horned rhino, or elephant. So these Kaziranga and the Jaldapara sanctuaries are famous for one-horned rhino.
Corbett National Park is located at which state? Gujarat, Uttar Pradesh, West Bengal, Karnataka. So this Corbett National Park is known as Uttarakhand. উত্তরাখণ্ড, যেটা উত্তরপ্রদেশ থেকে সেপারেট হয়ে উত্তরাখণ্ড রাজ্য হয়েছে। তো যেহেতু আমাদের কাছে উত্তরাখণ্ড যে অপশন ইজ নট দেয়ার, সো উত্তরপ্রদেশ উইল বি কারেক্ট আনসার। নেক্সট ইজ পেয়ারিং অফ হোমোলোগাস ক্রোমোজোম অকার্স ডিউরিং লেপ্টো, প্যাকাইটিন, ডাইকাইনেসিস, ডিপ্লোটিন। এর মধ্যে থেকে কোন স্টেজের মধ্যে যে হোমোলোগাস পেয়ারিং হয়? দ্যাট ইজ ইন লেপ্টোটিন। IUCN records has a records of extinct species, critical species, endangered species or none of the above. এর মধ্যে থেকে IUCN যে কোন কোন জিনিসগুলো রেকর্ড করছে, এক্সটিংক্ট স্পিসিস রেকর্ড করবে, ক্রিটিক্যাল স্পিসিস রেকর্ড করবে, endangered species also record করবে, তো obviously answer will be all the above. So the IUCN will record all the information about extinct species, critical species, endangered species. Next is Trishna Sanctuary is located in Dhalai, South Tripura, West Tripura, North Tripura. So the Trishna Abharanya or the Trishna Sanctuary is located in South Tripura. Next is the special reproductive process by which offspring is produced from unfertilized ovum is known as oogamy, syngamy, parthenogenesis, alternation of generation. So the generation of offspring or the development of offspring without fertilization is known as পার্থেনোজেনেসিস। যেখানে কোনো ফার্টিলাইজেশন হবে না, যে ওভামটার থেকে নতুন একটা অর্গানিজম ডেভেলপ হবে, দ্যাট ইজ পার্থেনোজেনেসিস। লার্ভাল স্টেজ অফ সাম অ্যানিমেল শো সেক্সুয়াল ক্যারেক্টার্স লাইক অ্যাডাল্ট। দিস প্রসেস ইজ নোন এস পেডোজেনেসিস, পার্থেনোজেনেসিস, ওভিপেরাস। এর মধ্যে থেকে কোনটা কারেক্ট আনসার হবে? সো যখন লার্ভাল স্টেজের মধ্যে অ্যাডাল্টের ক্যারেক্টার দেখা যায়, সেটাকে বলবো আমরা পেডোজেনেসিস। নেক্সট ইজ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং অ্যানিমেল ইজ নন প্লাসেন্টাল অ্যানিমেল? রেবিট, প্লাটিপাস, হর্স, হিউম্যান বিং। এর মধ্যে কোনটা নন প্লাসেন্টাল অ্যানিমেল? আনসার হবে প্লাটিপাস। External fertilization is seen in frog, lizard, snake, bird. So external fertilization is seen in frog. Which one is not a type of sexual reproduction? Conjugation, syngamy, gamete formation, oogamy. So among them, gamete formation is an asexual reproduction. সো আসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন যেহেতু তার মধ্যে কোনো সেক্সুয়াল স্টেজ থাকবে না, ইট ইজ গেমিউল ফর্মেশন। নেক্সট হলো হুইচ অ্যানিমেল ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ লিঙ্কিং গ্রুপ বিটুইন রেপটাইল অ্যান্ড এপস? পেরিপেটাস, আর্কিওপটেরিস, প্লাটিপাস অর স্পেনোডন। এর মধ্যে থেকে কোনটা রেপটাইল আর এপসের মধ্যে যে লিঙ্ক, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি আর্কিওপটেরিক্স। হোয়াট ইজ অ্যানালোগাস অর্গান? অপশন এ the organ which were active in their ancestor but have become inactive is not in use in the present days. B. The organ whose origin and structural organization are different but functionally same but functionally different. Next is the organs whose origin and structural organization are same but have similar function. Next is the organ whose origin and structural organization are different but functionally same. So they have originated from different ancestors but they perform similar function. So option D is correct. Which one is vestigial organ in human? Vermiform appendix, coccyx, caudal vertebra, all the above. So coccyx is the
vestigial organ in human beings. Among which one is correctly matched? Environmental struggle, Lamarck. Struggle for existence by Darwin. Interspecific struggle by Lamarck. Law of use and disuse, that is by Darwin. So among them, struggle for existence is provided by Darwin, that is correct. Next is, which of the following animal is a living fossil? Sphenodon, Peripatus, Limulus, or none of the above. যার মধ্যে যে Sphenodon, this is living fossil. Living fossil. Next is, which one of the following correct for secondary aquatic adaptation? Animals whose ancestors were land dwellers but now shifted to aquatic life. Animals whose predecessors were aquatic and still now maintaining the same. None of the above, both A and B. So basically যেটা secondary aquatic adaptation হলো যেটা ancestors গুলা land dwellers ছিল but now have shifted towards the aquatic environment. তারা আগে ল্যান্ডে বসবাস করত কিন্তু তারা অ্যাডাপ্ট হয়েছে এখন নতুনভাবে অ্যাকোয়াটিক লাইফে. How does the anal fin help adaptation of rohu fish? Forward movement, changing direction, moving up and down and keeping the body slippery. এর মধ্যে থেকে কোনটা হবে? So this anal fin basically helps in the moving up and down. The perching adaptation in pigeon, they need one digit of hind limb is placed behind and rest 3 are placed at front portion, 4 chamber heart, satyr absent, or D, none of the above. So one digit of hind limb is placed behind and rest 3 is placed in the front position. The option A is correct. Next is, active flight is seen in bat, pigeon, emu, ostrich. The active flight is seen in bat. Next is, the number of air sacs present in pigeon, 5, 9, 8 or 4. So the active air space are 9. Next is, the process by which cyclical exchange of different molecules occurs between the environment and the animal body is known as oxygen cycle, carbon cycle, nitrogen cycle, or biogeochemical cycle. So all the chemicals are like interlinked or like exchange is occurring due to the biogeochemical cycle. Next is, what is released in the environment when chalk, limestone, etc. come in contact with acid? Ozone, nitrogen, carbon dioxide, or none of the above. So it all releases carbon dioxide in the environment. Next is, the term ecology was first used by Madhavan, A.G. Tinsley, Odam, or Ernest Haeckel. So the term ecology was first used by Ernest Haeckel. Conservation of wildlife at zoo is known as in vitro, in vivo, in situ, ex situ. So the conservation of wildlife in zoo is known as ex situ conservation. Next is, the significance of oxygen cycle is to maintain balance of oxygen in nature, indirectly maintain the balance of carbon cycle, indirectly form the ozone layer, or D, all the above. So oxygen cycle maintains all the 3. So correct answer will be all the above. So with that we came to end of this session that we have particularly solved the group B, that is zoology questions. So in the next video we are going to solve the question paper from human physiology. So do stay tuned for the next lecture and do not forget to subscribe this channel, and also
share with your friends and family who basically needs this information. So thank you all.